Hello everyone, Excel grade 8, page 37 and 38. 8 сыныпқа арналған Excel кітабының 37-38 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the pictures. Суреттерге қара. What festivals do they show? Олар қандай фестиваль көрсетуде? What do you know about these festivals? Мына фестивальдар туралы не білесің? Қазір мәтіндерді оқимыз және аударатын боламыз. Shakespeare's birthday. The famous playwright William Shakespeare was probably born on 23rd April, the same day that he died 52 years later in 1616. Атақты драматург Уильям Шекспир шамамен 23 сәуірде дүниеге келген. Ол 52 жылдан кейін, яғни 1616 жылы, дәл осы күні қайтыс болған. On this day each year, there is a parade to celebrate him in Stratford-upon-Avon, the town of Shakespeare's birth in the UK. Әр жылы осы күні Ұлыбританиядағы Шекспирдің туған қаласы Stratford-upon-Avonда оны еске алу үшін шеру өткізіледі. A local teenager leads the parade and carries the quill, an old-fashioned writing instrument which symbolizes how important Shakespeare was for Britain literature. Шеруді жергілікті жасөспірім басқарады, және ол қаламды алып жүреді. Бұл ескі жазу құралы Шекспирдің Британ әдебиеті үшін қаншалықты маңызды болғанын білдіреді. Behind the leader come people in traditional costumes, marching bands and school children. Шеру жетекшісінің артынан дәстүрлі киім киген адамдар, оркестрлер және мектеп оқушылары ілеседі. Everyone makes their way to Alip Trinity Church, where the mayor puts flowers on Shakespeare's grave. Барлығы қасиетті Троица шіркеуіне қарай бет алады. Онда мэр Шекспирдің қабіріне гүл қояды. After the parade, there are concerts, competitions and dancing. Шеруден кейін концерттер, жарыстар және би кештері өтеді. People from far and wide come together to celebrate Shakespeare's life, work and legacy. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген адамдар Шекспирдің өмірін, еңбегін және мұрасын бірге атап өтеді. Festival of Nomadic Civilization. For thousands of years, the Central Asian steppe has been home to horse-riding nomads. Мыңдаған жылдар бойы Орталық Азияның даласы атқа мінген көшпенділердің мекені болып келген. Although a lot of Kazakhs now live in cities, they haven't forgotten their rich culture. Қазір көптеген қазақтар қалада тұрса да, олар өздерінің бай мәдениетін ұмытқан жоқ. Every year in July, Astana is home to the Festival of Nomadic Civilization, the only festival in the world celebrating traditional nomadic culture. Әр жылы шілде айында Астанада әлемде теңдесі жоқ дәстүрлі көшпелі мәдениетті тойлайтын көшпенділер өркениеті фестивалі өтеді. Yards are set around the Hanchatir shopping center, creating a mini tent village where visitors can experience every aspect of steppe culture, from food and traditional crafts to music and dance performances. Ханшатыр сауда орталығының маңында киіз үйлер тігіліп, келушілер өз мәдениетінің барлық қырын тағамдар мен дәстүрлі қолөнерден бастап, музыка мен би өнеріне дейін тамашалай алатын шағын киіз үй қалашығы пайда болады. It's a truly amazing experience and a great introduction to the fascinating traditions of Kazakhstan. Бұл нағыз таңғаларлық әсер қалдыратын және Қазақстанның бай дәстүрлерімен танысудың тамаша мүмкіндігі. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the texts again and answer the questions. Сұрақтарға жауап бер. 1. Where was William Shakespeare born? In Stratford-upon-Avon. Уильям Шекспир қайда дүниеге келді? Stratford-upon-Avon қаласында. 2. What does the local teenager leading the parade carry? Шеруді басқарушы жергілікті жасөспірім қолына не ұстайды дейді. He carries the quill. Ол қолына қалам ұстайды. 3. Who puts flowers on Shakespeare's grave? Шекспирдің қабіріне кім гүл қояды? The mayor. Мэр. 4. Where is the Festival of Nomadic Civilization held? Көшпелілер өркениеті фестивалі қайда өтеді? In Astana. 5.
What can people see and do at the festival? Фестивальде адамдар не істей алады? Visitors can experience every aspect of steppe culture, from food and traditional crafts to music and dance performances, деп жазсаңыздар болады. 6. What makes the festival of nomadic civilization unique? Көшпелілер өркениеті фестивалін не ерекше етеді? Бұл сұраққа жауабымыз кішкене ұзақтау болады. The Festival of Nomadic Civilization is unique because it's the only festival in the world that celebrates traditional nomadic culture. It takes place every July in Astana. Visitors can experience Kazakh music, horse games, crafts, clothing and food, just like in ancient times. It's a special way to preserve and share the heritage of the nomads who once lived on the vast Central Asian steppe. Exercise 3. үшінші жаттығу. Copy and complete the table in your notebook. Then use the completed table to present the two festivals to the class. Бұл жаттығуда сіздер кестені толтыруларыңыз керек және сол кестені дәптерлеріңізге жазасыздар. Кейін сол кесте арқылы сыныпқа презентация жасайсыздар. Шекспирдің туған күні мен көшпелілердің фестивалі туралы. Ең алдымен кестені толтырамыз. Shakespeare's birthday, time of year, spring, April жазасыздар. Place, Stanford upon Avon. Activities-ға parade, carrying old-fashioned writing instrument, concerts, putting flowers on grave деп жазсаңыздар болады. Келесі Festival of Nomadic Civilization-ға time of year, summer, June, place, Astana, activities, music, dancing, experience, every aspect of steppe culture. Енді оны презентация жасап сыныпқа айту үшін былай айтасыздар. Shakespeare's birthday is on 23rd April. It takes place in Stanford upon Avon, where he was born. On this day, there is a parade. People go to Holy Trinity Church. The mayor puts flowers on Shakespeare's grave. After the parade, there are concerts, competitions, and dancing. Келесі Festival of Nomadic Civilization is in July. It takes place in Astana. Activities, music, dancing, experience every aspect of steppe culture деп жазсаңыздар болады. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Think of another cultural festival in your country. In groups, collect information under the headings in exercise 3. Өз мемлекетіңдегі өзге де мәдени фестиваль туралы ойлан. Ағылшын мектеп журналына арнап қысқаша мәтін жаз дейді. Біз наурыз мерекесі туралы және соған арнайы ұйымдастырылатын еліміздегі мәдени шаралар туралы айтатын боламыз. Nauruz is one of the most important festivals in Kazakhstan. It is celebrated on March 22nd and marks the beginning of spring and the new year. People clean their homes, cook traditional food like Nauruz goje, and visit friends and relatives. In every city, there are concerts, games, and horse races. Nauruz is a wonderful time of joy, friendship, and new beginnings. Next page, page 38. Келесі 38-ші бет. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Read the following statements about sound. Which statement isn't correct? Дыбыс туралы пікірлерді оқы, қай пікір дұрыс емес дейді. 1. Sound travels in waves. Бұл дұрыс. 2. Our ears and brain work together so that we can hear. That's true. Бұл дұрыс. 3. Sound travels through air, liquid and solid materials. That's true. Бұл шындық. 4. Cats, rabbits and horses don't hear as well as people деген бізде дұрыс емес пікір. Ол false болады. Қазір мәтінді оқимыз және аударатын боламыз. We hear sounds all day long. Біз күні бойы әртүрлі дыбыстарды естиміз. There are sounds we enjoy like music or people talking to us. Кейбір дыбыстар бізге жағымды. Мысалы, музыка немесе адамдардың бізге сөйлегені деген секілді. There are also sounds we don't like, for example, car horns or a dog barking. Сондай-ақ бізге ұнамайтын дыбыстар да бар. Мысалы, машинаның сигнал беруі немесе иттің үргені. Sound actually travels in waves. Шын мәнде дыбыс толқындар арқылы тарайды. Our ears and brain work together for us to hear them. Біздің құлақтарымыз бен миымыз оларды есту үшін бірге жұмыс жасайды.
The part of the ear that we see is the outer ear. Біз көре алатын бұл сыртқы құлақ. This is where the sound waves are collected. Бұл жерде дыбыс толқындары жиналады. We hear them when they go through the ear canal and hit our eardrum. Дыбыс құлақ жолы арқылы өтіп, дабыл жарғағына соғылғанда, біз оны естиміз. When sound waves hit our eardrum, it vibrates and moves three little bones, the hammer, the anvil, and the stirrup. Дыбыс толқындары дабыл жарғағына соғылған кезде, ол дірілдеп, үш кішкентай сүйекті, балғашықты, төс пен үзеңгіні қозғалысқа келтіреді. These little bones bump against each other and help sound move along and enter the cochlea. Бұл сүйектер бір-біріне соғылып, дыбыстың әрі қарай қозғалып, ұлу қабыршағына енуіне көмектеседі. This is a small curled tube which looks like a snail shell. Inside the cochlea is liquid and nerves. Ұлу қабыршағы кішкентай, шиыршық пішінді түтік. Ол ұлу қабығына ұқсайды. Оның ішінде сұйықтық пен жүйке талшықтары бар. These nerves are really small but very important. Бұл жүйкелер өте ұсақ, бірақ өте маңызды. As the stirrup moves, it makes waves in the liquids of the cochlea. Үзеңгі қозғалған кезде ол ұлу қабыршағындағы сұйықтықта толқындар тудырады. This causes the nerves to move as well. Бұл толқындар жүйке талшықтарын да қозғалысқа келтіреді. When this happens, the nerves create signals that the brain understands and we can hear. Сол кезде жүйкелер ми түсінетін сигналдар жібереді. Осылайша біз дыбыстарды естиміз. Өте қызықты мәтін екен, балалар. Exercise 2, екінші жаттығу. Read the text and put the sentences in the correct order. Look up the words in bold in your dictionary. Сөйлемдерді дұрыс реттілікте қой. Қарамен жазылған сөздерді сөздіктен қара дейді. Қазір біз реттілікпен қоятын боламыз. Ең әуелі бізде sound waves hit our eardrum. 2. The little bones start moving. Бұл жерде біз дыбыстарды қалай еститініміз туралы жаңа мәтін оқыдық қой. Сол сөйлемдерді ретімен қойып шығып жатырмыз. 3. Sound enters the cochlea болу керек. 4. The liquid in the cochlea moves the nerves. 5. The nerves send signals to our brain. Мінеке осылайша біз естиміз. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Use words from the text to label the diagram. Write in your notebook. Мәтіндегі сөздерді қолданып, сызбаны белгілеңдер. Жауаптарыңды дәптерге жазыңдар дейді. Мәтіннің қасында сіздерге берілген мынау. Осыны толтыратын боламыз. 1 бізде hammer, 2 anvil, 3 cochlea болу керек. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Look at the diagram above and tell the class how we hear. Record your monologue. Start like this. Жоғарыдағы диаграммаға қарай отыра, біздің қалай еститінімізді сыныпқа айтып бер. Бұл жерде монолог жазу керек. Sound travels in waves деп бастаймыз. Ары қарай былай жалғастырамыз. It enters our outer ear and moves through the ear canal until it reaches the eardrum. The sound waves make the eardrum vibrate. These vibrations move three small bones called the hammer, the anvil, and the stirrup. The stirrup passes the vibrations to the cochlea. Inside the cochlea there is a liquid and tiny nerves. The movement of the liquid makes the nerves send signals to the brain. Our brain understands these signals and that's how we hear sounds. So students, today we have finished 2 pages of this book. Comment below if you like this video. Please don't forget to share with your friends. Goodbye everyone.